Imagine une balle de tennis lancée contre un mur per se de du trous. Elle passe soit par le trou de gauche, soit par le trou de droite. C'est logique, c'est prévisible, c'est si que ton cerveau attend. Maintenant remplace cette balle par un électron. Et là, quelque chose d'impossible s'y produit. Il passe par les du trous en même temps, pas l'un ou l'autre, les du simultanément. Si tu trouves ça absurde, c'est parfaitement normal. Mais Richard Feynman avait compris quelque chose que la plupart des gens refusent d'accepter. Certaines choses n'y peuvent jamais être mesurées, non pas parce que nos instruments sont insuffisants, mais parce que la nature elle-même l'interdit Feynman était considérée comme l'un des plus grands physiciens du XXe siècle. Prix Nobel, professeur légendaire, mais si que le distinguait des autres, si en était pas seulement son génie, si était son honneur radical. Quand on lui demandait d'expliquer la physique quantique, il n'y cherchait pas la rendre simple. Il disait quelque chose de bien plus profond. Si vous pensez comprendre la mécanique quantique, c'est que vous n'y la comprenez pas vraiment. Si en était pas de la modestie. Si était un avertissement sérieux sur la nature de la réalité, revenons à notre électron. Dans le monde classique, le monde des balles de tennis, des voitures, des planètes, chaque objet s'y trouve à un endroit précis à un instant précis. C'est si que ta perception confirme chaque jour, mais au niveau quantique, cette certitude est effondrée. Un électron n'a pas de position définie tant qu'on n'y le mesure pas. Il existe sous forme d'une superposition de probabilités, part out et nulle part à la fois. Et voici le paradoxe fondamental. L'acte même de mesurer change si qu'on observe l'expérience des du fence. Quand on tire des électrons sur une plaque per se de du fence, sans observer leur trajet, ils créent un motif d'interférence, comme des vagues sur l'eau, comme si chaque électron était passé par les du fence simultanément. Mais des qu'on place un détecteur pour savoir par quel fent passe l'électron, le motif disparaît. L'électron choisit une fent. L'observation elle-même détruit la superposition. Mesure, c'est interférer. Et certaines propriétés n'y peuvent être définies, quel moment où elles sont mesurées, ce qui signifie qu'elles n'existent pas vraiment avant, la que Feynman a eu son idée la plus révolutionnaire. Les intégrales de chemin. Selon lui, pour calculer comment une particule se déplace d'un point à un point B, il n'y faut pas chercher un seul chemin. Il faut additionner tous les chemins possibles, y compris les chemins absurdes, les daters impossibles, les trajectoires qui traversent des galaxies entières. Chaque chemin contribue à la probabilité finale. La nature n'en choisit pas un. Elle les explore tous alors pourquoi notre cerveau rejette-t-il tout cela. Parce qu'il, évalué pour survivre dans un monde macroscopique. Traper un fruit, éviter un prédateur, construire un abri. Les lois quantiques n'ont aucune utilité pratique à l'échelle humaine. Notre intuition est une approximation extraordinairement efficace, mais si n'est qu'une approximation. Elle est erreur là où commence le réel. Feynman n'y voyait pas cette limite comme un échec de la science. Il y voyait une invitation. Une invitation à accepter que l'univers est plus grand, plus étrange, et plus magnifique que tout ce que ton cerveau peut concevoir. Certaines choses n'y peuvent jamais être mesurées, et c'est précisément si qui les rend infiniment fascinantes. La prochaine fois que tu regarderas ta main, souviens-toi. Elle est faite de particules qui ne savent pas encore où elles sont, et d'une certaine façon, c'est ce qui te rend réel.